السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا إلى مركز العلوم والحكمة Remote Study. Welcome to the third part of our lesson series from the book titled Arabic Language for Beginners. I am Mudaris Sulaiman Ali. Happy listening. التعبير Arabic expression. التعبير Arabic expression. We are going to learn from this lesson some basic words in Arabic for us to be able to independently express ourselves in Arabic. Udrus, learn. Walahis, and observe at the same time. Udrus, study. Walahis, and observe at the same time. Mudhakkarun, masculine. Muannas, feminine. Mudhakkar, masculine. This is a word in Arabic that represents a male person or a male object. Mu'annath, feminine, being the word in Arabic that represents a female person or a female object. Wahid, number one. Bayi', bayi', seller. Bayi', bayi', a female seller. Ithnan, number two. Mushtarin, mushtarin, a male buyer. Mushtariyah, mushtariyah, a female buyer. Thalatha, number three. Hadha, hadha, this. Hadhihi, hadhihi, this, for a female. Arba, number four. Dhalika, dhalika, that, for a male person. Tilka, tilka, that, for a female person or female object. Hamsa, number five. Abiyad, white. Abiyad, white. Bayda, bayda, white. So we use abiyad to describe a male person or a male object. For instance, Kitabun abiyad, white book. But in the case of mistaratun, we say mistaratun bayda'u. Mistaratun bayda'u, white ruler. لعلك فهمت? I hope you understand. We say هذه mistaratun bayda' and هذا كتاب أبيض. This is a white book. لعلك فهمت? I hope you understand. ما شاء الله. مذكر, masculine. مؤنث, feminine. واحد, number one. أزرق, blue. Zarqaw, zarqaw, blue. So we use azraq to describe a masculine object. For instance, هذا بيت أزرق. هذا بيت أزرق. This is a blue house. We say هذه سيارة زرقاء. هذه سيارة زرقاء. This is a blue car. لعلك فهمت؟ بيت أزرق سيارة زرقاء. اثنان, number two. أحمر, أحمر, red. حمراء, حمراء, red. So we use أحمر to describe a male object and حمراء to describe a female object. أحمر, for instance, هذا قلم أحمر. هذا قلم أحمر. This is a red pen. We say هذه سيارة حمراء. هذه سيارة حمراء. This is a red car. ثلاثة, number three. أسود, black. سوداء, black. أسود, black. سوداء, black. So we use أسود to describe a male person. So aswad to describe a male object, rather, and sauda to describe a female object. For instance, هذا كتاب أسود. This is a black book. هذا قلم أسود. This is a black pen. هذا بيت أسود. This is a black house. هذا بيت أبيض. This is a white house.
هذا بيت أبيض. This is a White House. البيت الأسود في واشنطن. البيت الأبيض في واشنطن. The White House in Washington in America. لعلك فهمت. I hope you understand. So سوداء. هذه سيارة سوداء. وهذه حافلة سوداء. هذه حافلة سوداء. So this is a black bus. هذه حافلة سوداء. This is a black bus. لعلك فهمت. I hope you understand. ما شاء الله. So الكلمة the word ضدها it opposite. الكلمة the word ضدها it opposite. So واحد number one بايع seller. So ما ضد بايع. What is the opposite of بايع? That is مشترٍ buyer. buyer seller. مشترٍ buyer. لعلك فهمت. I hope you understand. ما شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مع السلامة وإلى اللقاء آخر.